So coming to modulation, is a process. Modulation is simply a process of changing some characteristics of carrier waves according to the intensity of signal. Kama nilivyosema, kutoka kwenye transmitter inaitransform kwenye suitable signals, sawa, ina form kitu tunaita carrier waves. Sasa hizi carrier waves zinakuwa variated, zinakuwa zinatengenezwa, okay, zinapikwa ili ziwe vizuri, sawa, ready for transmission. So ile process of changing some characteristics the carrier waves, kwa mfano tunapoform ile carrier wave, nimesema kuna channel noise katikati, sawa. Ili sasa kuavoid hizo channel noise, kuavoid loss of signal strength attenuation, sawa. Unakumbuka attenuation maana yake, si ndio? Kuavoid attenuation ambayo ni loss of signal strength, kuavoid channel noise ambazo ni unwanted signal on the course of transmission, na vitu vingine vingi ambavyo vinatokea on the process ya transmission kutoka kwenye transmitter kwenda kwenye receiver. Tunafanya kitu tunaita modulation, sawa, kuiandaa kwa ajili ya challenges zitakazo face njiani. Kwa is simply a process of changing some characteristics of carrier waves, ambazo tusema carrier waves ni zile ambazo ziko ndo zinatumika kufanya transmission, okay, from the message itself, suitable signal tunaform carrier wave. Sasa kuzimodify carrier waves ili endane na matakwa yetu au matakwa ya medium, sawa, challenges na vyovyote takavyo face on the way, tunafanya modulation. So it's simply a process of changing some characteristics of carrier waves according to the intensity of signals, sawa, according to the intensity of signals. Kwa tutakavyoamua sisi intensity ya signals zetu tunataka iweje, tuna change hizo characteristics of carrier waves. So baadaye tutaona kwamba types za modulation kwa sababu the main issue hapa kwenye modulation ni kuchange some characteristics. So depending on what characteristic you are changing, sawa, ndo tuta determine ni type gani ya modulation. So why do we do modulation? Kwanza, reason ya kwanza kabisa, kama tulivyoona earlier kwamba tuna basically antenna nyingi ambazo tunatumia, tukichukulia tu zile simple, sawa, tuna kitu tunaita quarter wave na half wave antenna. Kama unavyojua kwamba minimum, okay, tukichukulia minimum kwa sababu tukichukulia half wave inakuwa ni kubwa zaidi, tukichukulia minimum at least quarter wave. So we know from ordinary antennas the length should be at least quarter of the wavelength. Sasa unakuta wavelength ni 5000 meters, okay, length ni 5000 meters. Tukichukua 1/4 hapo ni ngapi? Tunapata 1.25 meters. Sasa practically uwezi ukatengeneza antenna yenye urefu wa mita 125, okay, you can imagine. Na huu nimechukulia tu kwamba wavelength ni 500 meters. Actually wavelength zinakuwaga ni kubwa zaidi ya hapa, sawa. Sasa chukulia tu 5000, it means tutahitaji length ya antenna ambayo ni 125 meters, which will practically be impossible. So lazima tutengeneze signal zetu zifike kwenye receiver, zifike kwenye antenna in a way ambapo zimekuwa edited, sawa, zimekuwa trimmed ili kutusaidia sisi either kwa kupunguza hiyo wavelength, sawa, ili tusaidie sisi tusiwe tunatumia antenna ambazo ni kubwa sana, ama kupunguza mahitaji ya hiyo antenna. So practically kutengeneza antenna ya mita 121 ni wastage ya resource na is practically impossible, sawa. Hiyo ya kwanza. Power required to transmit signal is high. Power required to transmit signal is directly proportional to the length squared over wavelength, okay. So kama nilivyosema, length ya antenna is practically impossible, so inarudi hapa. So to make sure that we don't require so much power, in transmission, ambayo isije na yenyewe ikawa impossible, kwa sababu mwisho wa siku length kama tulivyosema earlier hapa kwamba ina depend na wavelength. Kama wavelength ni kubwa, it means length itakuwa kubwa, hata power itakuwa very huge. Kwa ili ku avoid hiyo usage ya power yote hiyo kubwa, tunafanya modulation ili tusaidie kutumia low costs at low resources. Pili, ya mwisho kabisa na muhimu sana, ni ku avoid mixing up of signals. Ushawahi kujiuliza kwa nini radio wanavyosema labda Clouds FM
sawa, Dar es Salaam 12.5, okay. Moshi 15.2 FM, okay. Mwanza 16.2, sijui Kigoma 18.5, sijui Tanga 25.1. Umeona kwa nini zile frequency station hiyo hiyo, lakini katika different regions frequencies zinabadilika? Hii ni kwa sababu katika region moja unapokuwa na frequencies zinazofanana zina cause interference, okay. Kama unavyokumbuka any wave ambayo ina same phase angle, ina same sijui frequency, kama unavyokumbuka kwenye waves, automatically interference inaokaa, okay. So to avoid hayo matatizo ya kufanya interference, kwa hiyo modulation inatusaidia sana katika kuachieve hapa. Ndio maana leo hii unaweza kukuta hapa Dar es Salaam, okay, hapa Dar es Salaam kuna radio hata zaidi ya 15, zaidi hata ya 50, sawa, lakini tunaweza ku receive zote depending na sisi tuning yetu kwenye radio. Lakini kumbuka frequency inavyotoka kule inaweza ikawa sawa, lakini kwa kupitia modulation inatusababishia sisi, inatuwezesha, sawa, kuhakikisha kwamba tunazitransmit katika signals ambazo ziko tofauti tofauti depending na sisi tunavyotaka, kwamba tuivariate, tuimodulate, tu change frequency iwe 25, tu modulate hapa, tu change frequency iwe 26, ili mwisho wa siku zote ziweze kuwa transmitted bila kufanya interference. So as I said earlier, we have types of modulation depending na tuna change nini. Kama nilivyosema, modulation ni change of some of the characteristics of wave, sawa, according to the changes of the intensity, okay. So kuna characteristics tatu ambazo tunaweza tukafanya kwenye modulation. Tunaweza tukawa tuna change frequency, tunaweza tukawa tuna change amplitude, tunaweza tukawa tuna change phase angle au phase tu simply. So tukiwa tuna change amplitude, kama ni variation of amplitude, process of changing some characteristics of waves. Kwa kama ni amplitude modulation, tunasema process of changing amplitude of carrier waves according to the intensity of signals. Kama ni frequency modulation, tunasema process of changing frequency of carrier waves according to the intensity of signal. Kama ni phase modulation, tunasema process of changing the phase of carrier waves according to the intensity of the signals. Kwa hiyo ndio maana nimeandika hint hapa kwamba amplitude modulation is the variation or changes in the amplitude depending on the level of depending on the intensity of the signal. Kama definition inasema according to the intensity of signal. Kwa hiyo unakuwa unabadilisha, baada ya kusema characteristics hapa unaweka the particular thing ambao una change. Kama ni frequency modulation, na replace hapa na frequency, process of changing frequency of carrier waves according to intensity of signal. Kama ni amplitude, process of changing amplitude of carrier waves according to the intensity of signal. Kama ni phase modulation, process of changing phase of carrier waves according to the intensity relation. Vifupi vyake ndo kama hivyo. Wanapenda kufupisha hapo kutumia AM, hapa wanapenda kutumia FM, na hapa wanapenda kutumia PM. Kwa utakapoona differentiate AM na FM usije ukashangaa. Na ndo hizi zinatumika kwenye radio. Tutaona leo hii kwamba tuna AM, sawa, tuna FM kwenye radio zetu na vitu kama hivi. Vyote ni kwa sababu ya modulation. Note that demodulation is the opposite of modulation. So it's the process of recovering the original signal characteristics from modulated wave. Tumesema kwenye transmitter ana transform original message kwenye suitable form ambayo inaweza ikawa transmitted. Sasa inapofika kwenye receiver tunafanya demodulation, ku recover ile original message sasa kutokana na ile modulated au carrier wave. Hiyo ndo tunaita demodulation of the signal. Kuna kitu kinaitwa modem, okay? Kuna kitu kinaitwa modem. Sio kitu kigeni, lakini leo hii nataka ufahamu kama modem ni kifaa ambacho kinafanya modulation na demodulation at the same time, okay? Kwa hiyo kinafanya modulation na demodulation, ndio inaitwa modem, modulation, modulator, demodulator, okay? Modulator, demodulator. Kwa hiyo kinakuwa kinafanya modulation na demodulation at the same time kile kifaa. Kwa hiyo as the moment kina receive na the moment kina act kama transmitter kutoka kwenye kompyuta yako kwenda kule, na moment kina receive kutoka kwenye mitambo ya mawasiliano kuja kwenye kompyuta yako. Na kunafanya modulation na demodulator depending on the time. Kuna kitu tunaita bandwidth, okay? Kuna kitu tunaita bandwidth. Bandwidth is the range of frequencies over which a signal operates nicely, okay? So hii carrier wave
tunavyo transmit kwenye frequency, na tumesema ni very high frequency electromagnetic wave. Kwa lakini inakuwa ina ranges fulani, ambapo within that range hii signal ndio inaweza ikafanya kazi kama inavyotakiwa. Beyond the range inakuwa distorted, inakuwa disrupted, inakuwa inaharibika. So ile range ya frequency ambayo hii signal inaweza kuoperate vizuri, okay, inaweza kuoperate vizuri, kwa hiyo ndio tunaita nini, bandwidth. So with bandwidth, hiyo range, sawa, katika range yoyote tunategemea kuna lower limit, lower limit, tunategemea kuna upper limit katika range yoyote, si ndio? So hizi lower limit na upper limit zina terminology yake kwenye electronics, zinaitwa sidebands. Instead of saying lower limit ya range fulani na upper limit ya range fulani, from 0 to 5, hiyo ni range. 0 ni lower limit, 5 ni upper limit. Huku tunaita sidebands, ni technical term. Okay? So sideband inakuwa is a band of frequencies, higher than or lower than the carrier frequency, containing power as a result of modulation process. Kwa sababu band ni range, okay? Band kawaida huwa ni range. Band huwa ni range. So hata sidebands zenyewe zinaweza zikawa in form of ranges, kwamba hii lower limit ikawa ina range from 0 to 5 na hii ikawa na range from 8 to 10 labda. So finally from 0 mpaka huku mwisho, hii ndo width yote ambayo inaweza ikafanya ikawa accommodated na particular signal. So speaking of sidebands, is a band of frequencies, as I said, higher than or lower than the carrier frequency, containing power as a result of modulation process. So in the modulation process ndo ambapo tunaweza tukaform bands. Kwa ndo umuhimu moja hapo pia wa modulation, kwamba inatupa alternatives mbalimbali ambapo tunaweza tukaoperate signal yetu. So ndo maana kuna hizo bandwidth. Kwa katika bandwidth ndo zile station zinaweza zikaingia hapo, kwamba badala ya kuwa na signal moja ambayo inaweza kufanya interference, tunafahamu modulation inatupa range ambayo hii signal hii inaweza kufanya kazi vizuri kwa kufanya modulation. Kwa katika hiyo bandwidth ndo tunagawa stations zetu. Tunakuta tuna station ya clouds, tuna station ya ITV radio, tuna station ya whatever Mlimani radio na vitu kama hivyo. So frequency spectrum kawaida huwa ni graphical representation ya hiki tunachosema bandwidth, okay? Hapa katikati kabisa huwa ndo peak, sawa, ndo kilele au limit, ambao ni frequency ya nini, ya carrier wave, FC, frequency ya carrier wave. So huku juu kunakuwa na upper limit, okay, ambayo inakuwa ni frequency ya carrier wave plus ya modulated wave au signal, okay? Ya signal, frequency ya signal. FM ni frequency ya signal. So inakuwa ni kuna lower limit FC, ukitoa hiyo frequency signal unapata limit ya chini, na ukichukua carrier wave ka add frequency ya signal unapata upper limit. So generally urefu wote huu, sawa, the range now, the whole total range, the final range is what we call bandwidth. Mathematical details of amplitude modulated wave. Maybe ni highlight kabla sijaanza. The derivation of these formulas is actually beyond our scope. It requires a very intense mathematics. It requires very high intense mathematics, and it's not important. So if in case you're interested, ningekuomba kama uko interested na jinsi ya kuderive hizi hapa, unaweza ukapitia kwenye schant, okay? Tafuta page ambayo inaongelea telecommunications, utakuta derivation ya his formula. So but as far as our scope is concerned, the derivation is not important. It's so complex to our level, so it's a little bit complicated. So however, we are required to at least know
those basic formulas ambazo zitakuwa zinatusaidia katika kujibu maswali yetu mbalimbali ya nini, ya hii topic, especially ya calculations. So starting with amplitude modulated wave, ambao ndo the most important na ambao ni common na syllabus imekazia amplitude modulated calculations, mathematical details, the amplitude modulated wave ndo syllabus ambayo imekazia sana. So we have the following important formula. Cha kwanza, kitu tunaita modulation factor, that by how much compared to the original hii wave imekuwa changed. Sawa? By how much hii original wave imekuwa changed. Na hii modulation factor kawaida huwa tuna express in terms of voltage. Sawa? Voltage with which the signal is transmitted. Tunaitafuta in terms of voltage of which the signal inakuwa transmitted. So unajua hizi ni analog signal cause zinakuwa in form of sinusoidal. So tunakuwa tuna peaks. Sawa? Tunakuwa na peaks hizi hapa. Tunakuwa na peaks. So kawaida for amplitude modulated wave, the graph is usually in form of the resultant graph is usually in that form. So we have this distance between the peaks and we have this distance between the peaks. Okay, but when they speak of V maximum, kumbuka I said it is expressed in terms of voltages, kwa sababu we transmit these signals at given voltages. Wanaposema V maximum ni distance between the crests. So is the half distance between the crests. So kama hii crest kutoka hapa mpaka hapa ni x, then V maximum inakuwa ni x divided by 2. So they express V maximum as the half distance between the crests. They express V minimum as the half distance between the troughs. So the V maximum half distance, nusu distance between hii miinuko. Sawa? Miinuko, milima tuseme, crests. Lakini V minimum, sawa, ni half distance between the troughs inayoingia ndani. So is the half distance between hizi peaks ambazo zimekuwa inverted. Sawa? The troughs hizi, the troughs. Kwa kama hii ni y, then V minimum inakuwa ni y divided by 2. So unaweza ukaona kwamba for modulation factor, the first basic formula ni hapa. The first basic formula kwamba ni unaangalia by how much the original signal imekuwa affected. Kwa ndo maana tuna the voltage or potential difference or the EMF of the original signal over EMF of the carrier wave. Here then tutapata original signal ni sawa na modulation factor, sawa, times carrier wave. Then utajua hii signal imekuwa modulated mara ngapi. Kwa hii ni factor ambayo inatuelezea by how much has the original signal been variated or being modulated, by how much. Okay, so that's the first way to do it. The second way to do it is by taking the difference between the maximum and the minimum divided by the sum between the maximum and the minimum, whereby the difference is taken as the amplitude change of the carrier wave. The amplitude change of the carrier wave, amplitude change of the carrier wave. And down here is the normal carrier amplitude when it is unmodulated. Okay, the normal carrier amplitude when it is unmodulated. So as I said kwamba katika signal yetu ambao tulisema when it is modulated inakuwa in this form where troughs meets troughs, crest meets crest. Okay, yeah, so that's first.
Again, cha muhimu kabisa, you have to know the standard AM wave equation. Okay, kama ambavyo tunafahamu kwenye maswali ya waves, kwenye superposition, yale ambayo tunapewa zimefanya superposition, tumepewa wave ya kwanza na wave ya pili zimefanya superposition, tunapata the general expression. Inakupasa wewe kujua hii general expression ya nini, ya wave ya AM wave, modulated wave. Okay, so lazima ujue hiyo standard equation kwa sababu tutaona maswali yake mbele, ila lazima ujue hii. Ni muhimu sana kujua kwamba ni EC brackets 1 plus M cos WS T sin ya WC T, where EC is the voltage of the carrier wave, M is the modulation factor. Okay, WS, this is the angular frequency of the signal. Okay, WS, angular frequency of the signal, and T is the time, instantaneous time with which it might be taken, whereby WC is the angular frequency of the carrier wave and T respectively as L. That's second. The third, inatupasa tujue kwamba the total power of transmission kwenye AM wave, the total power ni sawasawa na power ambayo ipo kwenye carrier wave na power ambayo ipo kwenye sidebands. Okay, the power ambayo ipo kwenye carrier wave na power ambayo ipo kwenye sidebands, hiyo ni total power inayotumika kwenye amplitude modulation transmission. Okay, ni summation ya power ambayo ipo kwenye carrier wave na power ambayo ipo kwenye the sidebands. Okay, so power ambayo zitakuwa kwenye sidebands, power kwenye ni logical, si ndio? Kwamba you want to get all the total power, so the power ambayo zipo kwenye sidebands plus the power ambayo ipo kwenye original frequency, then we get the total power. Again, we know that the relation between the power of sidebands na power of the carrier wave ni kwamba half times modulation factor squared times power in the carrier wave, you get the power in the sidebands. So hizo ni relation ambazo inabidi ujue. So simply, as we said, the frequency spectrum for amplitude modulated wave, it's not very difficult, because what I have presented here is actually a typical frequency spectrum of an AM wave. So you will be having frequency ya carrier wave na frequency ya signal, though I've used FM here, but in real sense this is the frequency of the signal. Okay, the frequency of the original signal, or the frequency of the original signal. So plus FM, you will get upper sideband. This is the upper sideband and this is the lower sideband, as I said, upper limit and lower limit respectively. So the way they are represented here is actually the way we calculate them. So plus FC plus FM, we get the upper sideband. FC minus FM, we get the lower sideband. So finally the bandwidth, we take the upper sideband minus the lower sideband. So we take the upper sideband, FC plus F ya signal au FM for this case, minus lower sideband ambayo ni FC minus F ya signal. So you'll come to realize that FC na FC will cancel. So finally we'll have minus and minus plus. So we'll have F ya signal plus F ya signal. So is equal to twice F ya signal. This tells us that bandwidth ya kwenye amplitude modulated wave usually is twice the signal frequency. So that's just a point you might be asked to show. Okay, you might just be asked to show. So simply just show it that way. These things are very easy, so don't worry. The important thing is to remember all important things that I've said, especially this equation here. Okay, yeah. So we also have sometimes you are given the amplitude for the carrier wave, the amplitude for the carrier wave EC.
and you are told to find the voltages of the sidebands. So just know that the voltages of sidebands are given by, because we know from here we know a certain signal is equal to EC times M, but since they are sidebands, they usually share this, so half goes to the lower sideband and half goes to the upper sideband. That's why it becomes over 2. So that is just to simplify explanations, but mathematical details are really complex hapa. Kwa kurahisishia, labda nikuelezee tu namna hiyo kwa haraka simply tu kwamba from here, if the voltage of this particular signal, ambayo hiyo signal inakuwa ni lower sideband na hiyo signal inakuwa upper sideband, since zinakuwa ni lower sidebands na upper sidebands, they share that signal strength equally. So inakuwa, since hapa E ya signal ni sawa na E ya carrier times modulated, so inakuwa product ya E times modulated, half of it inaenda kwenye lower sideband, half of it inaenda kwenye upper sideband.